Right. Good morning, my dear friends, the village investors followers and students. Welcome to the village investors. So, in today, we are going to discuss a few. Can you please put it in the chat? Is my voice is clear or not? Good morning, every one of you, dear friends. ఎలా ఉన్నారు? సో లాంగ్ హాలిడేస్ తర్వాత మళ్ళీ ట్రేడింగ్ చేయబోతున్నట్టున్నారు. సో let us see what is happened from past 4 5 days. వాయిస్ క్లియర్ ఉన్నట్టేనా అందరికి? ఆర్ ఈస్ దర్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ ఈస్ కమింగ్? గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవరీ వన్ డియర్. సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్ అండ్ లాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. సో లెట్ us learn each and everything so carefully. అండ్ ఇన్ దిస్ మార్నింగ్ సెషన్ మీకోసం ఇంత వాల్యుబుల్ కంటెంట్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నందుకు మా టీమ్ని నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. వి జస్ట్ నీడ్ వన్ స్మాల్ లైక్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ సో దట్ ఇట్ విల్ రీచ్ టు మెనీ పీపుల్. యూట్యూబ్ రికమెండ్ చేయాలి, మనం ఎంత చేసినా యూస్ ఉండదు. కాబట్టి మీ లైక్ చాలా వాల్యుబుల్ థింగ్. అండ్ స్మాల్ ఛానల్స్ లైక్ అస్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళటానికి మీరు డెఫినెట్గా హెల్ప్ చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో లెట్ us స్టార్ట్ టుడేస్ క్లాస్. ఇంకా ఎవరైనా లైక్ చేయకపోతే ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ పుట్ ఏ కామెంట్ సో దట్ ఇది నిజంగా ఎంతమందికి ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుస్తుంది. రండి, ఫస్ట్ అసలు ఏమేమి న్యూస్ ఉన్నాయి ఇవాళ చూద్దాం. ఫస్ట్ మనకు ఒక బిగ్ కనబడుతుంది చూడండి. FTA with EU could give an initial 5 billion boost to Indian export. అర్థమైందనుకుంటా. 5 బిలియన్ బూస్ట్ అంట. ఇది ఇప్పుడు మరి మార్కెట్కి పాజిటివా నెగిటివా? నువ్వేమనుకుంటున్నావు? ఒక్క మాట చెప్తావా తమ్ముడు? ఏమనుకుంటున్నావు? If this happens, it's going to be positive for the Indian market. గుర్తుపెట్టుకో, ఎప్పుడు ఒకళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే నువ్వు వాళ్ళకి బానిస అయి ఉంటావు. మల్టిపుల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే పెద్దగా వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు. సో ఇండియా యుఎస్ ఒక్కదాని మీదనే డిపెండ్ అయి ఉండటం, లేదా కొన్ని చిన్న కంట్రీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండటం, అది ఇండియాకి ఇంత రైజింగ్ జీడిపి ఉన్నా చాలా ఎఫెక్ట్ పడింది ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద. సో దట్స్ ద రీజన్ నౌ అవర్ పీపుల్ హ్యాస్ టేకెన్ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేషన్. అండ్ చాలా కంట్రీస్ తోటి ఇప్పుడు ఎఫ్టీఏ అంటే తెలుసు కదా, ప్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అంటే మీనింగ్ వాళ్ళే మన దగ్గర అమ్ముకోవచ్చు, మనం వాళ్ళ దగ్గర అమ్ముకోవచ్చు. దేర్ విల్ బి నో ఎక్స్ట్రా టారిఫ్స్ లైక్ వాట్ ఎవర్ యుఎస్ ఈస్ డూయింగ్ నౌ. అర్థమైందనుకుంటా. ఇప్పుడు అమెరికా చేస్తున్నలాగా మన మీద ఏమీ ఉండవు. దట్స్ కాల్డ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అంటే. ఈ పాయింట్ ఎంతమందికి అర్థమైంది? సో లెట్ us see this news what is inside. Be sure the benefits from tariff reductions eliminations will materialize once FTA is implemented, which may take at least a year after the deal is signed. అది పాయింట్ నువ్వు అర్థం చేసుకోండి. లాంగ్ టర్మ్లో పాయింట్ రాసుకోండి. రేపొద్దున్నే ఇత్తుపెట్టి రేపొద్దున్నే ఫ్రూట్ కోద్దామని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఇయర్. ఇంట్రాడేకి బాగానే ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ పాజిటివ్ ఫర్ ద అప్కమింగ్ ఇయర్స్. గత కొన్ని నెలల నుంచి కొన్ని కంట్రీస్తో తీసుకుంటున్న ఎఫ్టీఏస్ అన్నీ మెటీరియలైజ్ అవ్వటానికి, అంటే క్రియాపూర్వకంగా కళ్ళకి కనపడటానికి మినిమం 1 year పడుతుంది. కెన్ యూ ప్లీజ్ పుట్ ఇట్? ఎఫ్టీఏ మినిమం 1 year. అప్పుడు మన మైండ్లో అది స్టోర్ అయిపోతుంది.
A free trade agreement with the European Union could boost India's exports by 3 to 5 billion more in the near term. India exports to bloc stood 75 billion in 24-25. So very big thing it. India and EU are expected to announce the conclusions of the proposed trade deal later today after nearly a decade of negotiations. అంటే మినిమం ఏంటంట ఒక డెకేడ్, ఒక 10 సంవత్సరాల నుంచి పెట్టిన పంచాయతీకి ఫలితం ఇవాళ సాయంత్రం తీసుకురాబోతున్నారంట. టు బి షూర్ the benefits from tariff and reductions and eliminations will materialize once the FTA is implemented, which may take at least a year after the deal is signed. At least the deal is signed. After 1 year అంట, after 1 year. రేపు మార్నింగే అవుతుందని చెప్పట్లే. అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్? నెక్స్ట్, the projections increase in exports is based on the estimated 5 to 8% rise in FTA sensitive exports, excluding refined petroleum products, which are less affected by such reductions. Next comes to these assumptions is standard trade policy rule of thumb, commonly used by government, WTO, enacted research institution, near gain terms, traffic. Okay, ఇదంతా బాగానే ఉంది. రిఫైన్డ్ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ టాప్డ్ ఇండియాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ టు యూయూ $15 billion అంట ఆర్ అన్లైక్లీ టు బి సిగ్నిఫికెంట్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై ద ఎఫ్టిఏ. ప్లీజ్ టేక్ కేర్ దట్ సెంటెన్స్. అన్లైక్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై దిస్ ఎఫ్టిఏ. ఎవరు? రిఫైన్డ్ ప్రొడక్ట్స్. ఆర్ యు దేర్ డియర్? As they face minimal tariffs and largely driven by global oil prices rather than the trade barriers. So ఎవరైనా రిఫైన్డ్ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ మీద కనుక వర్క్ చేస్తున్నా, వాటి మీద ట్రేడ్ చేస్తున్నా, దయచేసి అర్థం చేసుకోండి, టారిఫ్స్ వల్ల అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, గ్లోబల్ మార్కెట్ వల్ల అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. వై? బికాస్ క్రూడ్ అండ్ బ్రెంట్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద పెట్రోలియం ఆర్ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్. ఆర్ యు దేర్ డియర్? అది మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. అండ్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక ఈ ఛానల్కి వచ్చుంటే డోంట్ మిస్ టు వాచ్ ఎవ్రీ మార్కెటింగ్ డే మార్నింగ్ 8 to 8:30 ఈ ప్రీ మార్కెట్ పల్స్ డైలీ మార్నింగ్ స్టాక్ మార్కెట్ న్యూస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మేము 20 పాయింట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఆ టాప్ 20 ఇంట్రాడే సెటప్ కోసం చెక్ లిస్ట్ మీరు కనుక మిస్ అయితే, we did one playlist, please do watch it in the playlist, right friends? అండ్ ఇంకా మీలో కొంతమంది లైక్ చేయకపోతే ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ బటన్. మీకు నిజంగా నేను చెప్పేది అర్థమవుతుంటే ఎంకరేజ్ చేయండి. మాకు కూడా ఫలితం వస్తుంటేనే చెయ్యాలనిపిస్తుంది. మేము కూడా మీలాంటి వాళ్ళమే కదండి. సో ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు నలుగురికి ఉపయోగపడుతుందంటే మనలో ఆ జోష్ వస్తుంది, ఆ జాయ్ వస్తుంది, అండ్ దాన్ని ఇంకా చేయాలనిపిస్తుంది. ఇట్స్ అ కామన్ థింగ్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్. అండ్ మనం హ్యూమన్ బీయింగ్ దానికన్నా ఈ యూట్యూబ్ అనేది ఎంకరేజ్ ఎప్పుడు చేస్తుందంటే మోర్ లైక్స్ అండ్ మోర్ కామెంట్స్ ఉంటేనే ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. సో దయచేసి ప్లీజ్ డూ కన్సిడర్ ఇన్ దట్ అండ్ లెట్ us మూవ్ ద నెక్స్ట్. ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ అంట 11.3 బిలియన్ ఉందంట, సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కేటగిరీ. అదర్ కీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంక్లూడ్ టెక్స్టైల్స్, అప్పరెల్స్. ఈ రెండు భయంకరంగా బీటెన్ డౌన్ లైక్ ఎనీథింగ్. 7.6 అండ్ మిషనరీ కంప్యూటర్స్ 5 బిలియన్, ఆర్గానిక్ కెమికల్స్ 5.1, ఐరన్ స్టీల్ 4.9, ఫార్మస్యూటికల్స్ 3 బిలియన్, జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలర్స్ షిప్స్ 2.5 బిలియన్. సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. India automotive exports to EU were also significant, 2.2, led by auto part, tractors, motorcycles, scooters, dumpers and cars. Other key labor incentive shipments under tires, footwear, copper. So bilateral trade, India surpassed 136 billion 25, out of which India imports from block deals to 60, and మనమే ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి. అర్థమైంది అనుకుంటండి. సో కాబట్టి ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఉంది. లెట్ us hope for the better things will coming to materialize, right my dear? So now move to the next ఏముందంటే దీని తర్వాత ఇండియా ఈజ్ స్టిల్ స్ట్రక్చరల్ ఓవర్ వెయిట్. ఇది చూడండి, ఇది
India is still a structural overweight. Do you know what is the meaning of it? ఎవరు చెప్తున్నారు? బ్లాక్ రాక్ సమరా కోహెన్ ఆన్ మార్కెట్స్ ఏఐ ఇన్వెస్టర్స్ పార్టిసిపేషన్. క్లియర్ డియర్, ఏముందో చూద్దాం. Why BlackRock sees India as a long-term opportunity even amid global AI-driven capital flows and shifting investor behavior? Do you know who is BlackRock? Many of you know. Do you know who is BlackRock? ఒక్కసారి చూడండి. Is a asset world's largest asset management company. ప్రపంచంలో దీని తల దన్నేది లేదు. దీని ఆస్తులు అసెట్ అండర్ మేనేజ్మెంటే $12.5 ట్రిలియన్ ఉంది. అంటే తెలుసా 60% ఆఫ్ చైనా జీడిపి, లేదా 3/4 ఆఫ్ లేదా హాఫ్ ఆఫ్ అమెరికన్ జీడిపి. అమెరికా జీడిపిలో సగము ఈ బ్లాక్ రాక్లోనే ఉన్నాయి. అలాంటి బ్లాక్ రాక్ అనే ఈ కంపెనీ ఏం చెప్తుంది ఫ్రెండ్స్? వాట్ ఇట్ సేస్ ఇండియా ఈజ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ స్టోరీ. రేపొద్దునికి ఏదో అయిపోద్దని చెప్పట్లే వాళ్ళు. రేపొద్దుడికి ఏదో అయిపోతుందని చెప్పట్లే వాళ్ళు. అర్థమవుతుందా? లాంగ్ టర్మ్ స్టోరీ. ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ లాంగ్ టర్మ్ స్టోరీ. ఇవాళ మార్నింగ్ రీడ్ టు రైజ్ క్లాస్లో కూడా మనం అదే డిస్కస్ చేసాం. am I right? ఆర్ యు దేర్ ఫ్రెండ్స్? ఉన్నారా? థింక్ ఇన్ డెకేడ్స్ బట్ యాక్ట్ ఇన్ డైలీ. Enormous opportunity to expand the ETF ecosystem. Equity ETF penetration is about 2% in India compared with 5 to 15% globally. Have you got this beautiful point? ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ETF, ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడింగ్ ఫండ్స్. దీని గురించి కూడా మనం ఒక మంచి వీడియో చేద్దాం. దీని గురించి ఎవరికైనా క్లారిటీ కావాలంటే ప్లీజ్ మెన్షన్ ETF ఇన్ ద కామెంట్. A global capital increasing changes, artificial intelligence themes, geopolitical uncertainty reshapes asset location. India continue to hold a unique place in emerging market portfolios. Samar Cohen, head of products at BlackRock, tells Money Control why the firm remains overweight on India over 5-year horizon, how retail participation is changing market dynamics, and why ETF and fixed income AI powered tools. ఇవన్నిటి గురించి మాట్లాడంట. ఒక్కసారి చూద్దాం. The surprise you about India during the trip, the level of energy, excitement, purpose, and Geo BlackRock ambition to bring investing to more Indian is compelling, especially when only about 8 to 9% of Indian households currently invest in equities. That represent a major long-term opportunity. I hope you got it here. In today's morning read to rise, I mentioned this. That is the great opportunity. The trading or investing ఇండియాలో చాలా తక్కువ ఉంది కంపేర్డ్ విత్ ద హోల్ వరల్డ్. సో అప్పుడు మనకి ఎక్కడ బిగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అనేది కూడా మార్నింగ్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేశారు. దట్స్ వై ఐఎమ్ యావరేజింగ్ ఆర్ దట్స్ వై ఐఎమ్ యాడింగ్ ఫ్యూ స్టాక్స్. క్లియర్ ఐడియా? ఈ ఆర్టికల్ ఒక్కసారి చదవండి ఫ్రెండ్స్, మస్తుంది, ఉపయోగపడుతుంది. Why do you consider India geopolitically resilient? Recent tensions reflect short-term noise rather than long-term positioning. India's economic importance and demographic scale gives it a strategic relevance
ఓవర్ ద మీడియం టర్మ్ జియో పొలిటికల్ టెంపరేచర్ షుడ్ ఈజ్. పాయింట్ అర్థమైందా? ఇప్పుడున్న టారిఫ్స్ ఈ చెత్త చెదారాలన్నీ కొన్ని రోజుల ఉండే నాయిస్, ఈ చిన్న చిన్న నాయిస్లకి మనము అటు ఇటు కదలకూడదు తమ్ముల్లో. చూసుకోండి, మంచి స్టాక్స్లో ఉంటే ఇంకో రూపాయి కుదిరితే యాడ్ చేసుకోండి. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. ఓ వీటి గురించి మీరు కంప్లీట్గా ఈ ఆర్టికల్ చదవండి, చాలా చాలా బాగుంది. నేను మార్నింగ్ ఆల్రెడీ చదివాను. సో గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ద కమింగ్ డేస్లో బడ్జెట్ ఉంది. సో ఇంకో 3-4 డేస్ మార్కెట్ కొంచెం ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది, కంగారు పడొద్దు. నెక్స్ట్ ఇవాళ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉన్నట్టుంది. సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అండ్ లెట్ us గో టు అవర్ పాయింట్స్ టు బి డిస్కస్డ్. ప్రీ మార్కెట్లో మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా. లెట్ మీ డిస్కస్ ఆల్ దోస్ పాయింట్స్ క్విక్లీ. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఇస్ గ్లోబల్ ఇండెక్సెస్. మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే గిఫ్ట్ నిఫ్టీ 96 పాయింట్స్ పాజిటివ్లో కనపడుతుంది. డౌ జోన్స్ ఫ్యూచర్స్ మైల్డ్ రెడ్లో ఉంది. రిమైనింగ్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా పాజిటివ్లో ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ షోయింగ్ దట్ అవర్ మార్కెట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఓపెన్. ఏం అర్థమైంది మీకు ఇది చూస్తే? మీరే చెప్పండి, మార్కెట్స్ ఎలా ఓపెన్ అవ్వబోతున్నాయి? మార్కెట్స్ ఎలా ఓపెన్ అవ్వబోతున్నాయి? వండర్ఫుల్ అండి, గ్యాప్ అప్లో ఓపెన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కమోడిటీస్ జాగ్రత్తగా చూసి చెప్పండి. గోల్డ్ గ్రీన్ ఉంది, క్రూడ్ అండ్ బ్రెంట్ క్రూడ్ ఈ రెండు రెడ్లో ఉన్నాయి. ఈ రెండు రెడ్లో ఉన్నాయి. అండ్ గోల్డ్ ఎంసీఎక్స్, క్రూడ్ ఎంసీఎక్స్, కాపర్ ఎంసీఎక్స్, న్యాచురల్ ఎంసీఎక్స్ ఇవన్నీ 23న ట్రేడ్ అయిన నెంబర్లు అవి. కాబట్టి అక్కడ రెడ్ ఉంది కదా అనేసి దాన్ని బ్లడ్ బాత్ లాగా థింక్ చేయకండి. దట్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఆన్ 23rd. మనకి గత 4 డేస్ నుంచి హాలిడేస్లో ఉన్నాం. సో కాబట్టి అక్కడ పెద్ద చూడటానికి ఏమీ లేదు. బట్ గోల్డ్ అయితే $5,000 దాటి $5,000 దాటి వెళ్ళింది. సో ఇట్స్ ఎ బిగ్ థింగ్. అదంతా ఇప్పుడు మన గోల్డ్ దానిలో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. నౌ కమ్స్ టు కరెన్సీస్. డాలర్ ఇండెక్స్ తగ్గి యుఎస్డి డాలర్ ఇండెక్స్ కూడా తగ్గుతూ ఉంటే దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ పాజిటివ్ ద ఇండియా. బట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇండియాది ఇప్పుడు ట్రేడ్ అవ్వట్లేదు. రీజన్ ఏంటి? మార్కెట్ క్లోజ్ అయి ఉంది కాబట్టి. సో మరలా ఇవాళ మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన కానుంచి అది పాజిటివ్ అవుద్దా నెగిటివ్ అవుద్దా చూడాలి. మనకి ఇప్పుడున్న మెయిన్ కన్సర్న్ ఈజ్ డాలర్ వర్సెస్ ఇండియా. యుఎస్డి వర్సెస్ ఇండియా ఈజ్ 90 నుంచి అసలు 85 నుంచి మనకి మొదలైంది. డాలర్ ఒకటి, క్రూడ్ ఒకటి, ఈ రెండు మనకున్న పెద్ద మొగుళ్ళు అనొచ్చు మన ఊరు లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకోవాలంటే. ఈ రెండు మనకున్న పెద్ద ప్రాబ్లమాటిక్ థింగ్. సో డాలర్ ఇప్పటికైతే 91.94 అంటే 92 రూపీస్కి వచ్చేసింది. చాలా చాలా అసలు ఓ మై గాడ్. దీనివల్ల క్రూడ్ తెప్పించుకోవటం అన్నా, క్రూడ్ ఆయిల్ తెప్పించుకోవటం అన్నా, ఎడ్యుకేషన్ అయినా, ఇంపోర్ట్స్ బికమ్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం చూసుకుందాం దీన్ని. నౌ కమ్స్ టు ద 15 పాయింట్స్. సో 15 పాయింట్స్లో షార్ట్ టర్మ్ మూవింగ్ యావరేజెస్ ట్రెండెడ్ డౌన్ విత్ మొమెంటమ్ ఇండికేటర్ షోయింగ్ ఎ సెల్ సిగ్నల్ అండ్ ఎలివేటెడ్ విక్స్ సిగ్నల్ కాషన్. ఇది యాక్చువల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్యూచర్లో ఇది కనుక 100 కనుక వెళ్ళిందంటే మార్కెట్ మామూలుగా పడదు. సో జాగ్రత్త. we forgot ADR and bond. Let me explain again. I'll move back. No worry dear. బాండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి?
23 ఉన్నాయి ఇండియావి. యుఎస్ అయితే 0.21 పెరిగింది. పెద్దగా చేంజెస్ ఏం లేవు, మైల్డ్గానే ఉన్నాయి. క్లియర్ డియర్ అండ్ ఏడిఆర్ ఇదంతా గతంలో నిన్న నైట్ జరిగింది ఇది. ఎస్ డియర్, దిస్ ఏడిఆర్ ఈజ్ షోయింగ్ వండర్ఫుల్ థింగ్. ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఏడిఆర్ మనకు ఒక గుడ్ పాజిటివ్ న్యూస్ ఇస్తుంది. ఏంటిది? ఎస్టర్డే నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ వర్కింగే, ఇండియా మార్కెట్స్ క్లోజ్డ్. ఏడిఆర్స్ అంటే ఎక్కడ ట్రేడ్ అవుతాయి? ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ అమెరికాలో ఉన్న హై నెట్వర్త్ ఇండివిజువల్స్ మన స్టాక్లో మన టైమింగ్స్లో ట్రేడ్ చేయలేరు. కాబట్టి మన కంపెనీలు అమెరికన్ కంపెనీల్లో ఉన్నప్పుడు అమెరికన్ డిపాజిట్ రిసీట్స్ అని ఉంటాయి, వాటిల్లో వాళ్ళు నైట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళ మూడు పాజిటివ్ ఉంది. గుర్తుపెట్టుకో, యాక్సిస్ బ్యాంక్ 1.1% పెరిగింది, హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ ఐసిఐసి మైల్డ్గానే ఉంది, ఇన్ఫోసిస్ 0.31 పెరిగింది, అండ్ విప్రో ఇవన్నీ మైల్డ్గానే ఉన్నాయి. సో బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇట్ షోస్ దట్ ఇట్స్ అ పాజిటివ్ థింగ్ ఫర్ ద మార్కెట్. రైట్ హియర్ నౌ లెట్ మీ గో టు ద టాప్ 15 పాయింట్స్. క్విక్గా క్లోజ్ చేస్తారండి, టైం అయిపోతుంది, లాస్ట్ 10 minutes. ఇది గతంలో మార్కెట్ అంతా నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఆ నెగిటివ్ మూడ్లోనే ఉంది. బట్ ఇవాళ వెరీ పాజిటివ్ న్యూస్లు ఉన్నాయి. ఎక్స్పైరీ ఉంది. ఎక్స్పైరీ అంటే ఏం చేస్తారా? షార్ట్ కవరింగ్లని చేసుకోవాలిగా వీళ్ళు. ఎక్స్పైరీ ఉంది, ట్రేడ్ డీల్ ఉంది, అండ్ ఆల్రెడీ పాజిటివ్ న్యూస్ గ్రీన్ ఉంది, గ్లోబల్ పాజిటివ్ కనపడుతుంది. సో లెట్ అస్ లుక్ ఎట్ సమ్. ఫస్ట్ ఒక పావు గంట చూసి తర్వాత బెటర్ టు ఎంటర్. ఎందుకంటే ఓపెనింగ్ పైన ఎక్కడో ఉంటుంది, మళ్ళీ డౌన్కి వచ్చి అది పెరగాలి కదా. సో లెట్ అస్ లుక్ ఎట్ దట్. రెసిస్టెన్స్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంట? 25,264, ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక 200 పాయింట్స్ 25,049 దగ్గర ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక 200 పాయింట్స్లో ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, తర్వాత రెసిస్టెన్స్ 340 దగ్గర ఉంది, తర్వాత 463 దగ్గర ఉంది. కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అండ్ సపోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ఇమ్మీడియట్ సపోర్ట్ ఎక్కడ కనపడుతుంది చెప్పండి ఫ్రెండ్స్? 25,017 అంటే ఇంకొక 30 పాయింట్స్ డౌన్ అయితే ఇమ్మీడియట్ సపోర్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒక లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకవేళ గ్యాప్ అప్ అయ్యి మళ్ళా డౌన్ అవుతున్నప్పుడు 25,017 కన్నా డౌన్ వస్తే కొద్దిగా జాగ్రత్త పడాలి. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళే అవకాశం కనపడుతుంది? 941 అంటే 100 పాయింట్స్ నిఫ్టీ డౌన్ అయిందంటే అది సపోర్ట్ 2. దెన్ వేర్ ద స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఈస్ దేర్? 24,818. ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్ హియర్. నౌ సిమిలర్ వే ఇంకా నిఫ్టీ కూడా 58,473 దగ్గర ఉంది. ఏడు నుంచి ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ 59,142 అంటే ఒక 600-700 పాయింట్స్ దగ్గర ఉంది. తర్వాత ఇంకొక 900 పాయింట్స్ దగ్గర ఉంది. తర్వాత 1,000+ పాయింట్స్ దగ్గర ఉంది, 1,200 దగ్గర ఉంది. సో అంతవరకు పెరిగితే బాగానే ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు మనకున్న ఈవెంట్స్ తెలుసు కదా మీకు, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉంది. సో కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త పడాలి. డూ యు నో వాట్ ఆర్ ద ఈవెంట్స్ ఆర్ దేర్ దిస్ వీక్? చాలా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ ఈజ్ బడ్జెట్. దానికన్నా ముందు ఇవాళ ఉన్న ఈవెంట్, దాని తర్వాత యుఎస్ ఫెడ్ మీట్, దాని తర్వాత బడ్జెట్, దాని తర్వాత ఆర్బీఐ మీట్. సో ఇవన్నీ వరుస పెట్టున్నాయి. అండ్ వాటితో పాటు మనం అస్సలు మర్చిపోయాము, స్టాక్ ప్రైసెస్ ఎవరికి బానిస అవుతాయి? ఎర్నింగ్స్కి. స్టాక్ మూమెంట్, స్టాక్ ప్రైస్ ఆర్ స్లేవ్ టు ఇట్స్ ఎర్నింగ్స్. అదే కదా మనం క్యాన్స్లిమ్లో నేర్చుకుంది. ఆర్ యు దేర్ డియర్? కాబట్టి ఎర్నింగ్స్ బాగున్నాయనుకో రచ్చ అయిపోద్ది. ఈ లోపల ఎర్నింగ్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి, ఈ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా అయిపోతాయి. అప్పుడు మార్కెట్ ఒక డైరెక్షన్ తీసుకోవడానికి రెడీ అయిపోద్ది. దాట్ మే టేక్ ఒక 2 weeks.
కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈ లోపల ట్రంప్ టారిఫ్స్ అవి ఇవి కూడా ఏమన్నా క్లారిటీ వచ్చిందనుకో, దాన్ ఇట్ విల్ జప్పుని పోతుంది. సో జాగ్రత్త ఫ్రెండ్స్. నిఫ్టీ కాల్ ఆప్షన్స్ డేటా ఏం చెప్తుంది అసలు? ఈ నిఫ్టీ కాల్ ఆప్షన్స్ అంటే ఏం చెప్తుంది ఫ్రెండ్స్? కెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద నిఫ్టీ కాల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ టెల్లింగ్ అస్? గుర్తుందా? ఈ పాయింట్స్ అన్ని మనం ఎక్కడ డిస్కస్ చేసామో మీకు గుర్తుందా? Did you remember where we discussed all these points? Is there anyone? Is there anyone? Where we discussed all these points, dear? We discussed all these points in our top 20 intraday things. Right? So, కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ అన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వన్ బై వన్ మీరు పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని వీటిని ఏం చేయాలి? అప్లై చేయాలి. మీరు అప్లై చేయకపోతే ఉపయోగం ఏముంది? సో పేపర్ ట్రేడింగ్ చేస్తారా, ఎలా చేస్తారనేది దట్స్ అప్ టు యూ. బట్ డోంట్ మిస్ టు అప్లై దిస్. డోంట్ మిస్ టు అప్లై దిస్. ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఫాలోయింగ్ కేర్ఫుల్లీ డియర్. సో అప్లై చేస్తుంటే కదా మనకి అర్థమయ్యేది. కమ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్, ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అతి ముఖ్యమైన పాయింట్స్, ఎక్కడైతే హయ్యెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో దాట్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ రెసిస్టెన్స్. మార్కెట్ 2504 దగ్గర ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఇమీడియట్ హయ్యెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది? 25,3 దగ్గర, తర్వాత 24 దగ్గర. అస్సలు బిగ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే 25,500 దగ్గర కనపడుతుందా మీకు? పుట్ డేటా ఏం చెప్తుంది? బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ ఎక్కడ ఉందో చెప్తుంది. బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ ఎక్కడ కనపడుతుంది పుట్ డేటా ప్రకారం? 25,000 దగ్గరే కనపడుతుంది. ఎందుకు? 76 లక్షలు ఉంది అక్కడ. 24,500 దగ్గర 88 lakhs ఉంది. కాబట్టి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్గా ఆపర్చునిటీస్ని వాడుకోవాలి డియర్. కమ్స్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా బిగ్గెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడుందో చూడండి. 19 lakhs కనపడుతుంది. ఎక్కడ? 60,000 దగ్గర. 59,500 దగ్గర 14 lakhs కనపడుతుంది. 59 దగ్గర 12 lakhs కనపడుతుంది. అంటే ఏంది? టెక్నికల్గా అంతకన్నా ఎక్కువ పోదని వాళ్ళు అక్కడ ఆల్రెడీ అని ఆర్డర్లు పెట్టుకొని ఉన్నారు, పోకూడదు అని. ఒకవేళ పోయినా ఏం చేస్తారు? కిందకి లాగటానికి ట్రై చేస్తారు. ఏదో బలమైన ఫోర్స్ వచ్చి దాన్ని పైకి తీసుకెళ్తే తప్ప. పుట్ ఆప్షన్స్ డేటా కూడా మనకి ఏం చెప్తుంది? పుట్ ఈజ్ సపోర్ట్, కాల్ ఈజ్ రెసిస్టెన్స్. ఈ 2 పాయింట్స్ బుర్రలో పెట్టుకోండి. నౌ వేర్ ద బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ ఈస్ దేర్ డియర్? 58,500 దగ్గర ఇమ్మీడియట్గా ఉంది సపోర్ట్. కానీ అది 58,500 కాదు, 58,000 దగ్గర ఇమ్మీడియట్గా ఉంది. ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ 58,500 కన్నా డౌన్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ 58,000 దగ్గర ఉంది. దెన్ 57 దగ్గర ఉంది. బట్ అంత దూరం ఎవడు పోనివ్వడు మార్కెట్ని. మోస్ట్లీ ఈ 59,500 ఈ మధ్యలోని ఈ వారం మొత్తం అటు ఇటు కొట్టుకుంటుంది. రైట్ ఇయర్. కమ్స్ టు ఎఫ్ఐ డెరివేటివ్స్, ఆబ్వియస్లీ నెగిటివే ఉంది. కానీ నిఫ్టీ ఆప్షన్స్లో 21,000 పాజిటివ్లో ఉన్నాడు. ఓ మై గాడ్. సో ఎందుకు పాజిటివ్లో ఉండుంటాడో చెప్తారా? సో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకొని ఉంటారు. మోస్ట్లీ ఎక్కడో అమ్మేసి ఉంటారు, బాగా డౌన్ అయింది, కొనేసుకొని ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకొని ఉంటారు. కాబట్టి దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు బి కన్సిడర్. ఇన్ క్రోర్స్లో అంట. కాల్ రేషియో ఏమైందంట? ఫెల్ టు 0.7 ఫ్రమ్ 0.87. 0.87 నుండి 0.7 వైపు పడుతూ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? బేరిష్ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. 1 క్రాస్ అయ్యి అబవ్ వెళ్తుందంటే బుల్లిష్ మూమెంట్లోకి వెళ్తున్నట్టు. సో చూద్దాం ఇవాళ ఇది ఎలా మూవ్ అవుతుందో. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గాట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్. అండ్ మోస్ట్ డేంజరస్ థింగ్ ఈజ్ ఇండియా విక్స్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. దిస్ షోస్ దట్ బిగ్గెస్ట్ అన్సర్టనిటీ. వోలటాలిటీ అంటే తెలుసు కదండి,
ఉయ్యాల జంపాల, ఏది స్థిరంగా ఉంటుంది అని ఇది చెప్పట్లే. కన్సిస్టెంట్గా పాజిటివా, కన్సిస్టెంట్గా నెగిటివా, కన్సిస్టెంట్గా మార్కెట్ బేరిష్లో ఉంటుందా అని చెప్పట్లే. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ద ఆప్షన్ సెల్లర్స్. సో ఆప్షన్స్లో ఆడుకునే వాళ్ళకి ఇది బిగ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ డూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్. దెన్ లాంగ్ బిల్డప్ అంటే తెలుసా మీనింగ్? వాట్ ఈస్ అ లాంగ్ బిల్డప్? ఇంకా యాడ్ చేస్తున్నారు, ఇంకా పెరుగుద్ది, ఇంకా పెరుగుద్ది అని హోప్తో యాడ్ చేస్తుండని లాంగ్ బిల్డప్ అంటారు. లాంగ్ కవరింగ్ అంటే, అన్వైండింగ్ అంటే ఆల్రెడీ లాంగ్లో ఉన్న వాటిని కొన్నిటిని అన్వైండ్ అంటే క్లోజ్ చేస్తామా లేదా రైటింగ్ చేసుకుని వచ్చేస్తున్నారు, అక్కడ నుంచి ఆ ఆర్డర్లు తీసేస్తున్నారు. నౌ కమ్స్ టు షార్ట్ బిల్డప్. పడిపోతుంది అని ఇంకా ఎక్కువ మంది పెంచుకుంటున్నారు అది. ఎస్, ఇంకా అంటే నెగిటివ్లోకి వెళ్తుంది ఈ పర్టికులర్ స్టాక్స్ అని వాళ్ళు ఇంకా పెంచుతున్నారు. ఏమున్నాయి అవి? కేన్స్, ఏబీబీ, టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్, ఇట్లా అన్నీ ఉన్నాయి. నా కమ్స్ టు షార్ట్ కవరింగ్. ఇంకా పడదలే, ఇంక ఇక్కడ కవర్ చేసేసుకుందాం అనుకునే బ్యాచ్ అది. అవేమున్నాయి? బంధన్ బ్యాంక్, ఓఎఫ్ఎస్ఎస్, టాటా టెక్, ఇట్లా ఉన్నాయన్నమాట. సో లుక్ ఎట్ దట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో ఆ షార్ట్ కవరింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది? అది మ్యాక్సిమం ఏమవుతుంది చెప్పండి? బయ్యింగ్లో. షార్ట్ కవరింగ్ అంటే బై చేయాలి. షార్ట్స్ ఎప్పుడు కవర్ అవుతాయండి? షార్ట్స్ అంటే పైన ఎక్కడో కొట్టేశాడు, పైన ఎక్కడో అమ్మేశాడు. ఇప్పుడు అమ్మిని వాడు మరి కొంటేనే కదా వాడికి అది మనీగా టర్న్ అయ్యేది, ఐదర్ లాస్ ఆర్ ప్రాఫిట్. సో కొనాలి అంటే ఏం చేయాలి? వాడు బై చేయాలి. దట్స్ ద రీజన్ షార్ట్ కవరింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? అది పాజిటివ్లోకి వస్తుంది. అందుకని నిన్న నేను మొన్న గ్రూప్లో పెట్టాను, ఈ వోల్టాస్ ఇవి ఉన్నాయా మీకు? వోల్టాస్ అంటే తెలుసు కదా, సమ్మర్ స్టాక్. ఈ సమ్మర్ స్టాక్, దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ బికేమ్ పాజిటివ్. దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ బికేమ్ పాజిటివ్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గాట్ దిస్ రీజన్. హై డెలివరీ పర్సంటేజ్ ఎక్కడున్నాయి? ఇస్ హై డెలివరీ పర్సంటేజ్ అంటే ఇంకా లాంగ్, ఇంకా పెరుగుతుంది, ఇంకా పెరుగుతుందని డెలివరీలోకి, అంటే ఇంట్రాడేలో కాకుండా వాటిని డెలివరీలోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నారు. ఎవరున్నారు వాళ్ళు? బంధన్ బ్యాంక్, ఫిడెలిటీ, యాక్సిస్ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. స్టాక్స్ అండర్ బ్యాన్ ఈస్ సెమన్ క్యాపిటల్. అది రిటైన్ అట్లానే ఉంచారంటే దానిలో ఏదో తేడాగా ఉంది F&Oలో. సో ప్లీజ్ డూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ సెమన్ క్యాపిటల్. అండ్ F&O బ్యాన్ నుంచి తీసేసిన స్టాక్ ఎవరున్నారు? బంధన్ బ్యాంక్ ఉంది. I hope all of you got these beautiful points. Here, so ఇంకా మీలో ఎవరైనా రీడ్ టు రైజ్ అనే దిస్ బిగ్ బుక్ రీడింగ్ అండ్ డిస్కసింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అండ్ అప్లయింగ్ అండ్ అప్లై చేసిన తర్వాత నాలెడ్జ్ని షేర్ చేసుకున్న ఒక మంచి కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ మిషన్లో కనుక మీరు లేకపోతే యు ఆర్ మిస్సింగ్ ఎ లాట్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. Literally, I am telling, we discussed a lot. We are discussing a lot about the book what? How to make money in the స్టాక్ మార్కెట్ని ఒక కెరీర్గా, ఒక వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీగా. అంతే కదా తమ్ముడు, మనం జాబులు చేస్తే 1000 రూపాయలు లేదా మహా అయితే లక్షలో సంపాదిస్తాం. కానీ స్టాక్ మార్కెట్ బాగా నేర్చుకుంటే, ఈ స్కిల్లో మాస్టరీ అయితే కోట్ల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు. Don't miss this great opportunity, dear. Come and join in this Read to Rise. ఇంకొక 22 మెంబర్స్ అయితే 1000 అయిపోతారు. తర్వాత డబల్ అయిపోతున్నాయి రేట్స్. ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ దిస్. ఇఫ్ యు ఆర్ విల్లింగ్, ప్లీజ్ డూ సే హాయ్, read to that number. Our people will give complete details and how to join in that. Thank you. Have a happy trading day and have a good day. Bye bye. Take care.